Recording in progress. Perfect, Bill. We cannot believe that we are studying, okay, so late like this, right? Everybody is off working and we are still here, okay, studying with each other. How do you feel when we study like this, okay, on TED holiday like this, Bill? How do you feel when we have to study on TED holiday like this, Bill? Um, I just hope that I can improve more than others. Oh, and all right, you just hope that hope will be turned into reality if we keep working. Consistency will help us achieve everything. It's not about determination, it's about consistency. We have the word consistency. Consistency. A noun in English, consistent, an adjective in English. You also have something like determined, determined, adjective, determination, determination, a noun in English. So I can say something like, and I love the way that you use the word sense and values, okay, culture values, the cultural values, or you can use the word cultural values. Cách dùng của em dùng từ sense đó. Sense được gọi là xúc cảm hoặc là mình cảm giác như thế nào, trong tiếng Anh là sense. I can sense that. Tôi có cái giác quan về cái gì đấy, hoặc là tôi có cái giác quan về cái điều đó. I can sense that. Và tôi sense mà dùng trong cái topic mà nói về cái nền văn hóa rất là khó ha. Mà ở đây là mình nắm được và mình bóc được cái từ sense, mình đi trong cái từ được gọi là giá trị của nền văn hóa là tuyệt vời ha. So here we have the word like chuẩn mực xã hội. Việt Nam hay dùng cái từ được gọi là chuẩn lắm, mà mình rất là kỳ cái từ chuẩn là tại vì không có một cái chuẩn nào hết, chỉ có là biến tấu cái theo cách của mọi người thôi. Và đây thì mình đang có từ là social norms. Social norm, the social norm, đây gọi là chuẩn mực xã hội. Còn cái giá trị đạo đức con ấy rất là hay, từ value. So that is very good of you to say so. Okay, so here culture. So pay attention to the topic again, Bill, and you should show me your thought once again. And please make sure that you are gonna talk without pauses. Let's go, Bill. What is culture? Và bây giờ nói thì hãy nhớ là lần đầu tiên mình có quyền sai sót, nhưng mà lần thứ hai thì mình phải, cái mạch văn của mình nó phải mạch lạc hơn. Alright, the way that you show your thoughts must be okay, coherent and must be fluent. Don't have don't be okay. Don't stop in the middle of your talk. Don't pause when you are talking. This is the second time for us to try to speak fluently. Let's go, Bill. What is culture and what has been so important in your life these days? You need to try to connect, okay, the topic of culture and the topic of support. Let's go, Bill. Try to use these Right. words. I think that I can say what is culture, but I can relate it with what has been a sore point. Relate to, Bill. Relate A to B, okay? Relate B to C. We don't use relate with. You can relate, okay, culture to a sore point, but you cannot define the word culture. Em không có đưa ra được cái khái niệm của culture, nhưng mà em có thể tạo ra một cái mối liên hệ để liên kết hai cái topic với nhau là culture với lại là sore point. Không, nó ngược lại à. Em có thể nói what is culture nhưng em không có là nói liên hệ được. Oh, so you need to be when you are speaking, Bill, okay, you have to stress the word. Khi em nói thì em phải nhấn cái từ nha, nhấn emphasize. You need to emphasize the right words. Khi mà mình nói mình nhấn từ, không phải là mình cố tình mình nhấn từ để cho cái câu văn của mình nó nghe nó vô duyên, mà mình nhấn từ để cho người nghe người ta chú ý đến cái khúc mà nó quan trọng. Alright, you emphasize the word because you want to attract the listener's attention to the part of yours. Alright, so here let's go, Bill. So show me what is culture first. Show me the meaning of the word culture, and this is the second time for you to define this word. So here, please, okay, remember one thing: no pauses in the middle of your talk. Let's go, Bill. I think culture is the shared system of beliefs, values, customs, behavior, and
artifacts that characterize a group of people or society. It encompasses everything from language, religion, traditions, and social norms to art, music, food, or the way we live. What do you mean by saying that it characterizes social norms? You use the word characterize and then you switch to the word social norm. You should show me the case in which I can see the relation between culture and social norm, and try to please show me the way to use the word characterize. Let's go, Bill. Khi em nói là teacher sẽ pause lại nha, để tập cho em phản biện nha. Phản biện có nghĩa là mình bóc ra những cái ý mà mình hiểu để mình biện hộ lại cho bản thân của mình khi mà người nói người ta công kích mình liên tục. Đó là cái cách mà để tập cái phản xạ, chứ phản xạ không thể nào mà tập theo kiểu mà giáo viên hỏi rồi học viên nhớ cái câu hỏi đó rồi tập tới tập lui, giống như là một cái ngành công nghiệp mà gọi là người ta hay gọi là gà công nghiệp ấy. Đúng rồi, gà công nghiệp thì mình khi đi thi thì sẽ bị rớt liền nha. Còn ở đây là mình học thật thi thật, cho nên thì khi mình thi số điểm bao nhiêu là teacher cho người ta thấy được cái căn cước công dân của em á, cái hộ chiếu á, bỏ lên cái trang IDP là nó ra show hết điểm chứ không có che cái gì hết. Cho nên thì mình đi sâu vào, khi em nói thì giáo viên sẽ phản công lại em, thì em phải phản ngược lại cái cách mà em biện hộ ha, chứ đừng có ngừng. Alright, so let's make the case again. Và bây giờ tập lại cho em ha. Culture. So I can say that, well, okay, this is an example. I'm going to be the first one to talk about the relation between culture and the social norms. Culture, to me, okay, culture is typical of, to me, culture is typical of the way of culture is typical of the way of living. And when it comes to social norms, it's not about the typical way of living anymore. It is about how people think about life, how people see life. For example, in Asian countries, culture is not obvious to people. People just care about the way that they earn the living, about the way that they maintain the business in their life. So to Asian people, they do not form a unique definition of culture, but to Asian people, they have developed their own viewpoints about social norms. Once we ask people about their way of living, they just show us their thoughts. So that is the problem of Asian people. We have lots of thoughts, but we have fewer actions. We don't take actions, okay? Once we start to think about something, we start to have lots of thoughts, and we seem to develop lots of perspectives about everything in our life. So this is the problem of the society in Asian countries, and a social norm is a sore point in Asian country. So that is the difference between culture and social norm. Culture is the real way of living, is a real way of acting. Social norm is just a perspective about a thing or about a situation in people's life. So that is the relation between culture and social norm. Show me your thoughts, Bill. Can you show me the connections between culture and social norm? Let's go, Bill. Bây giờ thì em phải đưa ra được cái văn hóa,
cái sự liên kết giữa văn hóa và cái chuẩn mực xã hội. Khi nói đến cái từ chuẩn mực xã hội của Việt Nam thì bây giờ trong tiếng Anh người ta đơn giản, người ta hỏi trong kỳ thi IELTS nó hỏi rất là đơn thuần, văn hóa là gì? Cái sự bạn hãy cho biết cái sự liên kết giữa cái nền văn hóa với lại cái cách sống. Ok, thì cái cách sống là mình phải phân biệt ra cái nào là thực tiễn, cái nào là khái niệm. Còn cái chuẩn mực xã hội thì mình phải đi từ cái gốc của tiếng Việt của mình. Chuẩn mực xã hội là gì? Thì chuẩn mực xã hội có nghĩa là những cái quan điểm sống. Ok, quan điểm là những cái suy nghĩ trong đầu thôi, thoughts in your mind thôi. Còn culture nó đã nói đến cái nền văn hóa, có nghĩa là mình biến hóa cái quan điểm trở thành cái văn mình sống, cái văn sống mà người ta hay gọi là văn nói, văn viết, văn nghe, văn này văn kia, thì gọi là văn võ song toàn. Thì văn hóa thì mình đơn giản mình hiểu được gọi là mình biến hóa cái quan điểm sống của mình trở thành cái nếp sống của mình. Thì khi mà mình gọi là cái văn, ok, thì gọi là cái nếp sống ấy. Thì ở đây là mình sẽ nói đến cái sự mà liên kết giữa cái culture và cái social norm. Ok, em đi từ cái gốc từ vựng để em phát triển ra ý. Chứ nếu mà mình nói mà mình không có ý là khi mà mình chưa có đọc được nhiều cái tài liệu. Nhưng mà không phải ai cũng đã đọc tài liệu thì mới phát triển được ý. Một số người ta chưa đọc tài liệu người ta vẫn phát triển được ý là tại vì người ta đi từ gốc từ vựng. Ở đây social norm and culture. So Bill, what do you think about the relation between culture and social norm? And please show me the differences between these two words. Let's go, Bill. I think Not culture. I think. Yeah. So Culture and social norms are closely intertwined. As social norms are an important part of culture. Social norms are the unspoken rules or the scale that tell us how to behave within that culture, like how to greet others or what considered polite. And I think these norms are shaped by the culture itself, so they can be different in different places. alright, it's much better, but you still have a little bit of problems once you try to apply the vocabulary in your speech closely and intertwine. Closely, they are closely the same. No, we don't use closely for situational adjective. We use slightly. In this case, they are slightly intertwined. Alright, slightly. Từ closely và từ slightly nó na ná giống nhau, nó có nghĩa là chút hoặc là chút đỉnh, hoặc là chút xíu luôn á. Nhưng mà cái từ closely nó dùng cho những cái hành động á, mà nó thiên về cái gọi là giống như là cái chỗ này có thể được khai thác triệt để cái vốn đầu tư. Thì khi mà mình dùng cái từ closely thì nó sẽ hướng đến những cái tình huống sử dụng về địa điểm, location. Còn dùng cái từ mà slightly là mình đang miêu tả cho đa số cái tính từ, diễn tả những cái trường hợp trong tiếng Anh. You can say something like, oh, they are slightly the same, or they are slightly connected to each other. Closely connected to each other, it makes sense, but it's not right. Dùng từ closely để diễn tả cái ý được gọi là chút xíu hoặc là chút thì diễn tả được, nhưng mà nó không đúng về mặt ngữ pháp, cách dùng văn tự. Dùng từ slightly đi chung với tất cả các tính từ, nhưng mà dùng từ closely chỉ đi với những cái tính từ mà thiên về địa điểm mà thôi. They are closely located to each other. Cho những cái căn nhà này, nó được tọa lạc gần nhau. Những căn nhà này được xây gần nhau. They are closely built. Okay. So here we use the word closely, which means nearly. We use the word slightly to say chút xíu, chút in Vietnamese. And once you use the word intertwine,
In your case, you should use this word in the passive voice. Khi em dùng cái từ intertwine thì em dùng một từ cái nó hòa quyện vào nhau. Hòa quyện vào nhau. Nhớ cái này giống như cà phê sữa ha. Milo, Milo, sữa và cà phê hòa quyện vào nhau. Thì khi mà dùng một cái động từ trong tiếng Anh á, phải biết phân biệt đâu là chủ động và đâu là bị động, chứ không phải là mình thích mình dùng. Cái thích mà dùng á thì nó sẽ sai về cấu trúc ngữ pháp, cho nên thì có hai cách mà để phân biệt là bị động là có từ bị và được trong câu văn nói, và cách thứ hai phân biệt bị động là chủ ngữ mà là vật. Thì đây khi nói thì em bị vấp ở cái từ là intertwine, cái từ passive voice. Và spoken role, very good spoken role, đây được gọi là luật bức thành văn, là cứ truyền miệng nhau thôi. Okay, I start to talk about these things and I tell you those things and you start to learn these from me, and then the next minute you are gonna tell your other friends the things that I have shared with you. So that is the spoken role. Alright, considered polite, very good. Considered, to be considered, and an adjective in English. You are considered such a polite person. Oh, she is not considered polite. So you need to double check this structure to be sure of the way that we are using. You use the spoken role when you are talking about social norm. Em dùng cái từ luật bức thành văn khi em nói về cái chuẩn mực đạo đức. Dùng một cái ngôn từ mà để ráp cho cái tình huống, mình đặt tên cho cái tình huống của mình đưa ra cái khái niệm cho cái tình huống của mình. You put a title for a social norm. You should explain your point, your points. Why do you consider a social norm as a spoken role? You should show people the ideas to have people understand more about the way that you use the spoken role. You say that, social norm is just a spoken role. Everybody knows that, but nobody has ideas to back it up for the viewpoints. Mọi người đều có cách nói là cái chuẩn mực đạo đức là cái luật bức thành văn, ai nói như vậy cũng được. Đưa ra khái niệm rất là dễ, mà để mà mình bổ sung ý tưởng để mình bảo vệ cái khái niệm của mình mới là khó. Cho nên khi mà đưa ra một cái danh từ là phải triệt để nó làm sao mà tạo ra cái ý tưởng để triệt để nó, thì mình mới thắng được trong cái phần speaking ha. Alright, so here Bill, can you say that social norm is regarded as a spoken role? Social norm is typical of a spoken role. We have considered as, regarded as, considered as, regarded as, or we can use the word typical of. Alright, so here I'm going to show you my point of view. My point of view when I talk about social norm and spoken role. I can say that the topic here is social norm is a spoken role in this kind of society. Once we say social norm is a spoken role, we just want to help people recognize the truth and the impact of information exchanging. Once people verbally exchange information, people learn from each other. This is called verbal knowledge. We learn knowledge verbally. And this verbal way of information exchanging is the easiest way and the most efficient way to teach people the way to think about life. So when it comes to people's thoughts, people will have lots of meetings with each other to find out what they actually think about life, what they actually see how life is going on, and how they do the business. So that is the way that people form the society verbally. Great things take time. We need many years to build Rome. We need centuries to build such
a powerful country like Rome. So great things take time, and society requires lots of time to form the way of living, to form the way of thinking, and people verbally establish this social perspectives. Social norm is considered as social norm is typical of spoken role because people verbally learn from each other. We meet each other every day. We come in contact with each other, and our knowledge is spreaded and transmitted to each other by speaking skill. The skill which has been playing as an influential role in teaching is speaking. So people tend to exchange ideas verbally, and this way of idea exchanging is gonna form the social norm. So that social norm is just the way that you exchange ideas, and it's just the way that you can talk each other into the business that you are doing. For example, you don't want to study English, but I have my own way to talk you into studying English. When I say I talk you into studying English, it means I passively persuade you to study English with me without you knowing. So that is me talk you into doing something, or I talk you into something. Alright? So here, Bill, let's go. Show me your thoughts. Well, yeah, Social norm and spoken rule. I think you mean unspoken rule, right? Unspoken. Yes, unspoken rule. That's it. Right. Yeah, very good, Bill. Sorry because I have misspelled on my brand map unspoken rule. So can you show me? Can you show me your thoughts on social norm and unspoken rule? Bây giờ Bill phải đưa ra cái quan điểm của Bill về cái chuẩn mực đạo đức và cái luật bất thành văn. Trong IELTS, cái quý 1 của 2025 nó hỏi rất là đơn thuần ha. Văn hóa là gì? Trong văn hóa nó sẽ đi đến cái chuẩn mực đạo đức. Trong chuẩn mực đạo đức nó sẽ đi đến cái giá trị của nền văn hóa. Giá trị của nền văn hóa được gọi là những cái tiêu chuẩn, và unspoken được gọi là luật bất thành văn. Thì ở đây chuẩn mực xã hội là gì và luật bất thành văn là gì? Chuẩn mực xã hội được xem như là một cái luật bất thành văn, như vậy có nghĩa là gì? Let's go, Bill. Social norms are often considered unspoken rules because they aren't usually written down or formally stated. Instead, they are learned through our observation and interaction. Excuse me, Bill. I know that once you wanna emphasize your point, you were gonna raise your voice. It's good for us to raise voice, but it's not good once raising voice create mistakes in pronunciation. You can raise voice, but you need to make sure of accurate pronunciation. So once you raise voice, it doesn't mean that you have a right to make pronunciation mistakes. So please remember, voice raising is critical in speaking, but voice raising cannot be considered as a right for us to make pronunciation mistakes, right? So please remember this kind of rule. You say instead, but you want to raise your voice. You can say instead. You shouldn't say instead. Alright? Khi mình nâng giọng của mình lên, mình có quyền nâng giọng, lên giọng và xuống giọng để mình nhấn
cái phần âm của mình, hoặc mình sorry, không phải những cái phần âm giống như phần chết là ghê quá ha. Mình nâng giọng để mình nhấn cái gọi là mình nhấn cái phần quan trọng trong cách nói của mình, cái câu nói á, cái phần nào quan trọng mình có quyền đưa cái giọng của mình lên cao. Nhưng mà cái việc đưa giọng lên cao hoặc đưa giọng xuống á, để nhấn nhá trong cái khúc nói á, nó không có phải là cái việc mà để cho mình dựa vào đó mà mình làm sai phát âm. Khi em đưa giọng em lên cao, em đưa giọng em xuống á, thì phát âm của em nó phải chuẩn. Khi mình nói mình đang tập mà mình có quyền sai ha, nhưng mà mình sai mình sửa lại cho đến khi đúng vậy thôi. So let's go Bill, show me your thought again. Rồi em làm lại ha. Let's go Bill. Yeah. Social norms are often considered unspoken rules because they aren't usually written down or formally stated. Instead, they are learned through our observations and our interaction with others people. People pick up on these norms over time by seeing how others behave or hearing what's accepted or not, and experiencing the reactions to certain actions. For example, we don't need someone to tell us that it's polite to say please or thank you. We just know it is from growing up in a culture where that expected. Yeah, that's all. It's much better, Bill. Here, okay, it's much better, but we always have a but in our class because we are improving our English, right? So here, reaction, okay, to a certain actions. I don't understand this kind of sentence. The ration to certain actions. Certain action. How? Reactions. Oh, yes. Reaction. Yes, that's it. Reaction, the reaction to certain actions or responses. I love the word responses. Responses to certain actions. Những cái chuẩn mực đạo đức. Yeah, những cái phản ứng, ok, đối với những cái hành động, hoặc đối với những cái hành động cụ thể đi, hoặc là những cái phản xạ, phản ứng. Thì cái từ reaction là cái từ mà nó dễ dàng để đoán. Thế và reaction mình có thể dùng từ responses. Those are the responses to certain actions. And where that's expected, when you say that expected, this is a passive voice. You should show people the s. That's. Khi nói mà dùng ngữ pháp mà quên cái từ khóa của ngữ pháp đó là mình phá hủy luôn nguyên cái bài thi nói của mình luôn. Once you use grammar, you need to be careful. You need to be careful of. You need to be careful of each word in your sentence. It's like passive voice. The most important word in passive voice is to be, right? Is to be. So if you forget to use to be verb in your sentence, you are gonna be dead. Okay, because the listener will think that you don't know how to use the passive voice, or you don't know. You haven't studied this kind of passive voice in the right way, and they're gonna fail you. So please, okay, once you use grammar, you need to be fluent in the way that you use the words to form grammar. All right. So where that's expected, and instead of using that, you should show people a particular noun in replacement for that. We don't use that once we talk in an important meeting. We use that once we talk with our friends, daily life conversations, friendly talk. It's okay for you to use that, but it's not that okay for you to use that in important speech. So please be careful. Very good, Bill. Very good for today. Okay. So here, okay, this evening we are gonna have other classes with each other, and we are gonna have the
to study with each other this evening. And please remember to read more Google notes or go to Google newspapers online. Try to prepare for ideas based on this topic on the brand map. Alright, so we need to stop here because it is 10:30 already. You start the class very late at 9:15 and 9:30 because of the internet connection. So we have to end the class at 10:30. That is the reason why for us to end the class so late like this. Alright, Bill, have a nice day and bye bye, Bill. See you this evening. Yeah. See you. Recording stop.